Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh vlog của mình. Đây là video hành trình tự học về một kiến thức mới và thực hành. Video này thì mình thực hiện để ghi lại quá trình tự học của mình đối với mỗi một cái kiến thức mà mình học được. Mình hy vọng là khi mà các bạn xem được video này thì có thể có thêm động lực để học những cái kiến thức bổ ích, những cái kỹ năng phục vụ cho công việc sau này. Và trong cái quá trình mình thực hiện video thì các kiến thức trong video nào đều là mình tự học, tự tìm hiểu, nên nếu có gì sai sót thì hy vọng là các bạn sẽ bỏ qua cho mình và có thể để lại cho mình một cái góp ý ở trong phần bình luận của video này. Thì để bắt đầu với video hôm nay thì nội dung của mình ở video này đó là tìm hiểu về Notion. Video đầu tiên trong chuỗi hành trình tự học Notion. Thì Notion được biết đến là một cái ứng dụng để ghi chép và nốt lại những cái ghi chú hàng ngày, những cái công việc của các bạn, hoặc là để ghi chép những những cái như kiểu bài tập, báo cáo, tất cả những công việc mà các bạn cần làm. Thì mình biết đến Notion thì thông qua một kênh giới thiệu ở trên TikTok. Mình cũng không nhớ, mình cũng quên mất kênh đấy kênh gì rồi, nhưng mà mình xem được cái video TikTok đấy để giới thiệu là Notion có rất nhiều cái công dụng có thể ghi chép được tất cả những cái điều gọi là những cái to-do list của một ngày, của một tháng, của một tuần, và lưu trữ được những cái tài liệu của các bạn. Ngoài ra thì còn có thể tạo được những cái template rất là bắt mắt, sinh động, nên là mình quyết định tìm hiểu về Notion. Thì trong video hôm nay mình sẽ bắt đầu tiên là mình sẽ tìm hiểu Notion là gì và cách để cài đặt Notion về thiết bị máy tính để sử dụng. Các bạn cùng theo dõi video hành trình tự học của mình hôm nay nhé.
mình đã ấn tải về theo cái đường link ở đây, nhưng mà cái quá trình cài đặt thì cái quá trình tải về và cài đặt nó đang hơi mất nhiều thời gian. Mình sẽ đợi một chút nữa, nếu mà nó vẫn không tải về được thì có lẽ là mình sẽ thử cách khác. Các bạn đợi một chút nhé.
Ok, thì đây là chính là màn hình khi mà mình vừa mở cái ứng dụng Notion lên. Đây là khi mà mình vừa mới cài đặt Notion thì Notion yêu cầu là mình phải đăng ký hoặc là đăng ký tài khoản hoặc là đăng nhập. Thì trước đây mình có sử dụng Notion rồi, nhưng mà mình cũng không nhớ được tài khoản Notion mình lúc ấy đăng ký bằng cái gì, nên bây giờ mình sẽ đăng ký lại nhé. Thì cách dễ nhất để mọi người đăng ký Notion là đăng ký bằng tài khoản Google. Ở đây mình sẽ sử dụng tài khoản Google để đăng ký. Dạ, từ từ. Ok, sau khi mà đã đăng nhập được tài khoản xong, mình vừa mới đăng nhập được tài khoản Google, thì ở đây mình sẽ chọn How are you planning to use Notion? Ở kế hoạch bạn dự định sử dụng Notion như thế nào? Will streamline you set up experience accordingly. Nghĩa là có hai dạng sử dụng cho tài khoản. Thứ nhất là sử dụng theo nhóm with my team, collaborate on your docs, project and wikis, try for free. Và cái này là for myself. Thì cái hai dạng này thì đầu tiên là nếu là tài khoản sử dụng cá nhân thì cái này nó sẽ ghi là free for one person, nghĩa là cho phép sử dụng miễn phí. Còn nếu bạn muốn sử dụng theo nhóm with my team thì các bạn sẽ phải trả phí. Ở đây nó ghi là try for free, nghĩa là sẽ cho dùng thử miễn phí, nhưng mà sau đó các bạn phải trả phí để dùng tiếp. Thì ở đây mình sẽ chọn là for myself, dùng tài khoản theo dạng cá nhân. Sau đó thì mình sẽ ấn take me to Notion. Chờ một chút, Notion nó sẽ khởi động và hiển thị take you to your workspace, đưa đến không gian làm việc của Notion. Sau khi mà đã đăng nhập được vào Notion thì nó sẽ hiện lên một thông báo là here are some templates to help you get started. Use them out of the box or customize them to your own workflows. Nghĩa là ở đây thì đây là cái phần template giúp cho mình bắt đầu sử dụng Notion. Thì ở đây mình chỉ cần ấn OK, nghĩa là mình đồng ý sử dụng cái template mà Notion cung cấp sẵn. Còn nếu không thì mình sẽ ấn vào clear templates thì sẽ xóa toàn bộ cái template này đi, và mình sẽ cài đặt tất cả, tạo những template mới theo cái nhu cầu của mình. Tuy nhiên ở đây thì mình vừa mới sử dụng nên chắc là mình sẽ sử dụng để nguyên cái template này và xem nó là những cái gì nhé.
Hey there! In this video, I'll show you how to add a new page to your Notion workspace. Every new page that you create is a blank canvas, where you can add whatever content you like. From plain text and images, Planning to-do all the lists, things you need to do in life is to no powerful easy feat, databases. and everyone likes to tackle All their pages tasks in a your little workspace differently. live in the left-hand sidebar. Notion is the only tool that To lets create a you new build your own page, task management click the new setup page button at and the bottom tinker with left. Hey there! In this video, I'll show you how to add a new page to your Notion workspace. Every new page that you create is a blank canvas, where you can add whatever content you like. From plain text and images, to-do lists, to powerful databases. All pages in your workspace live in the left-hand sidebar. To create a new page, click the New Page button at the bottom left of your Notion window. You'll see a menu of page types. You can click on them to turn your empty page into a table, or a board for instance. Let's keep it simple for now and select Empty Page. Let's give our new page a title and some content to get started. To see a list of the different types of content you can add to your page, just type /. This will pull up the / command menu with all of the available content types. Finally, let's add a memorable icon to our page to make it easier to find later. Well done! You're ready to turn this page into whatever you like. Welcome to our guide on how to write and edit in Notion. Do you have something on your mind? All you have to do is create a new page and start typing. Notion is a sophisticated writing tool, one where you can easily add and organize different types of content. Not just text, but also headers, bullets, quotes, images, videos, and more. We call these different types of content blocks. Let's start with plain text and how to format it. When you highlight any words, this menu will pop up. Let's go through all menu options from left to right. You can turn your text into different types of blocks, like headings, a subpage within your page, a to-do list, a toggle list, a code snippet, a quote, or a call-out box. Select Comment to leave a comment on any selection of text. If these comments are addressed to a specific team member, you can mention their name like this. Next, you have bold and italics, which you can apply to your text with standard shortcuts, Command B for bold and Command I for italics. Then you have the strike through and code notation options. Shortcuts for those are Command Shift S and Command E respectively. Turn any text into a hyperlink by clicking on Link and copy-pasting the URL you'd like to link to. You can also paste a URL over any piece of text to turn it into a link. Pick your preferred text color from this list, or text background color. The Mention option allows you to connect your page to dates, people, and pages. More on this in this Reminders and Mentions video. Another thing, if you type the / command on your keyboard, this will bring up the full menu of block options. Choose the block you'd like to add from the list, or type it after the / and press Enter to have it pop up immediately. For more info on all the different types of blocks, check out our video titled /commands.
You can also add a database like a table, board, gallery, list, or calendar to your page by hitting / and simply choosing the one you want from this list. Similarly, you can type something like gallery and select it here. Here's an example of how an inline database could look like in your page once it's full of content. Now let's talk about the 6-dot icon. When you hover over any block with your cursor, you'll see that icon appear. Click it to get the following options: delete it, duplicate it within a page, turn it into a different type of block, copy the anchor link to this particular block, or move it to another page. The comment and color options can also be found here. If you go to the very top right of your page, you'll see a 3-dot icon with even more formatting options. These affect the entire page. Click on it to customize typography, text size, and page width. Let's end this video with another core feature in Notion, drag and drop, which allows you to easily move your blocks around the page. To do this, place your mouse over your block, click on the 6-dot icon, and use it as a handle to drag it around. Release your finger when you find the right location to drop your block. You can use the blue lines to find your bearings. Another thing you can achieve with drag and drop is columns. See these 2 blocks of text? Say you want to display them next to each other. You can select one of the blocks, click on the 6-dot icon, and drag it here. Voila! Create as many columns as you want this way. This video went through the main features you will be using when writing and editing a Notion page. Now, you can capture any idea and rearrange later. New to Notion? Welcome. You can use this for many things, but you may not know where to start. That's where templates come in handy. In this video, we'll show you how to add them to your workspace and how they can help you understand what you can do with Notion. To find your template collection, go to Templates in the sidebar. Or access our templates here whenever you create a new page. Our template picker is separated into sections that will help you navigate it better. So let's say you're a student. You may be inspired to pick one of these types of pages. To add it to your workspace, click Use this template. This club homepage template already includes a few sub-pages, so you can start adding your own content right away. Let's go back to the template picker to add some more pages. More advanced databases like this class notes database come with instructions and best practices at the top. You'll notice that this database is full of content when viewing in the template picker. But once you add to your workspace, we automatically delete most of the placeholder content for you. Once the templates are added to your workspace, you can start editing them to your fancy. For instance, you can hide the instructions at the top and add a cover photo to your page. In this class notes database, you can start adding your class numbers in this column. Or maybe you want to tag each class by the professor's name instead. You can see templates as teaching tools. They will help you better understand the things you can achieve with Notion, as well as how you can achieve them. To browse even more templates, select Full Template Gallery at the bottom right of the Templates window. You'll get to view and use pages created by us at Notion, but also by our wide community of Notion users like you. So if you ever find yourself asking, what do people use Notion for? You'll know to turn to our templates for ideas and inspiration. As you will find out, Notion comes in handy for virtually any project, whether personal or professional. From keeping track of your personal travel plans to creating a detailed content calendar for your company's blog. Happy exploring! Hey there! In this video, I'll show you how to create a database in Notion.
A database is a more advanced type of page you can use to structure information of all kinds. Databases are essentially more intelligent spreadsheets with a few distinct differences that I'll point out. To make a database from scratch, click the New Page button and select one of the options in the Database section of this menu. Let's start with a table. The first column is where you'll enter your database items. Like in the case of a content calendar, the first column contains pieces of content. Each column in the table corresponds to a property of that item. Think of each property as a piece of information, like tags that describe the item. In this case, we'll use a tag to indicate which social channel we're using, a deadline, which we'll add by changing this file property to a date property, the teammate who's assigned to this task, which we'll do by adding a person property, or any number of other attributes you might need. Here's how this database might look once you add some more content. Notion databases are also special because each item that you add is its own Notion page, where you can add, edit, and organize even more information, and view all of the item's properties. You can also view your data in different ways, so you can see it in the format that's most helpful to you. For example, you can turn your table into a calendar. Or a board that's grouped by property. Now that you've created a database, you can keep it in your sidebar as a top-level page, or you can move it inside a regular page to create a subpage link. That way it's included in your company wiki, or your marketing team wiki. You can also view it as an inline database alongside other content. To turn an inline database back into a full-page database, just drag into your sidebar. Check out our video on database views to learn even more. Ok, thì mình cũng vừa mới tải được cái đăng ký tài khoản, tải được cái Notion về và xem hết 4 chiếc video ngắn chỉ của Notion giới thiệu ở trên phần Get Started đầu tiên, chắc là dành cho người mới bắt đầu. Thì mình xem cũng hiểu sương sương, không hiểu lắm, nhưng mà chắc là mình sẽ tìm hiểu ở video sau. Mình sẽ tiếp tục tìm hiểu sau. Tại vì video này đến đây cũng hơi dài rồi. Mình cũng biết được làm nào để tải về rồi. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng trên web hoặc là tải về điện thoại thì cũng được. Thì ở đây mình chỉ học cách dùng ở trên máy tính laptop thôi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye. Bye bye và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người rất nhiều.